Very good morning. RRB PO explanation. Model test number 52566. Model test number 52566. Quantitative aptitude question number 41 onwards. Question number 41. Inequalities andi. 920s 180. 920s are 180 ki ikkada manaki 49 రావాలి. 45 fours కదండి, 45 fours 45 fours are 180, 45 plus 4 49. Yeah, సరిపోయింది. Therefore x is equal to 4 by 9. 4 by 9 అంటే 0.444 వస్తుందండి. 45 by 9, 45 by 9 అంటే 5. Yes. ఇక్కడ 56, 7 8s are 56 కాబట్టి y is equal to 7,8. These are the roots. Therefore x less than y. X less than y. Therefore fifth option is the answer. 42. 16 15s are 240 అండి. 240. 16 15s are 240 కి మనకి 40 into 6 రాసుకోవచ్చేమో. 46 are 240. 40 plus 6 46 సరిపోయింది. Therefore x is equal to 6 by 16, 40 by 16. 40 by 16 అంటే 2.5 అండి. 6 by 16 అంటే 3 by 8. 3 by 8 అంటే 0.375. 0.375. 40 by 16 అంటే 2.5. These are the roots. 640s are 240 again. 640s are 240. 15 16s are 240. 15 plus 16 31 సరిపోయింది. y is equal to 15 by 6. 15 by 6 అంటే 2.5. 2.5. 16 by 6 8 by 3. 8 by 3 అంటే 2.666. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రూట్ ఈక్వల్గా ఉంది. ఈ రూట్ ఈక్వల్గా ఉంది. ఇది పెద్దదిగా ఉంది, ఈ రెండు చిన్నగా ఉన్నాయి. therefore x less than or equal to y. x less than or equal to y. Second option is the answer. Next 43. 596 are 480. 596 are 480 కి 44 రావాలట. 24 20s రాసుకోవచ్చు. 24 20s are 480. 24 2s are 48 కాబట్టి. యా, ఇప్పుడు x is equal to 20 by 5 అంటే 4 వస్తుందండి. 24 by 5 అంటే 4.8. These are the roots. నెక్స్ట్ 2 4s are 8 అండి. 8 కి 8 into 1 రాసుకోవచ్చు. 8 into 1. 8 plus 1 9 కాబట్టి. Therefore y is equal to 1 by 2 0.5 and 8 by 2 4. So therefore x greater than or equal to y. X greater than or equal to y. Third option is the answer. Next 44. 6 4s are 24 అండి. 6 4s are 24. 8 into 3 రాసుకోవచ్చు. 8 plus 3 11 అండి. x is equal to minus 3 by 6 0.5. 8 by 6 1.333 minus 0.5 minus 1.333. And 15 ones are 15. 15 ki 5 into 3. 5 plus 3 8 అండి. Therefore y is equal to 3 by 15. 3 by 15 అంటే 1 by 5 minus 0.2 1 by 5. 5 by 15 0.1 by 3 కాబట్టి 0. minus 0.333. These are the roots. 3 by 15. 3 by 15 అంటే 1 by 5 అండి. 1 by 5 అంటే 0.2. 5 by 15 1 by 3 0.33. Yeah, minus. Both the roots are minus. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే x clearly less than y. X clearly less than y. Second option is the answer. Next 9 8s are 72 అండి. 72 అంటే that is 24 3s are 24 3s are 72. 24 plus 3 27. Yeah. Therefore x is equal to roots ఏం చెప్తాం అంటే 3 by 9 1 by 3 అంటే 0.333 అంటే 24 by 9 8 by 3. 8 by 3 అంటే 2.666. 8 by 3. 4 3s are 12. 12 కి 12 into 1 రాసుకోవడమే. 12 plus 1 13 అండి. Therefore y is equal to 1 by 4 0.25 and 12 by 4 3. These are the roots. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు రూట్లు కూడా ఈ మధ్యలో ఉన్నట్టున్నాయి. Therefore both the x are lie between both the y. Therefore relationship between x and y cannot be established. Next individual questions అండి. inequalities complete అయింది. individual questions. 20 men can complete a piece of work in 18 days. 4 days after the 20 men started the working, 8 more men joined them. How many more days will they now take to complete the remaining work? 20 men can complete a piece of work in 18 days. 4 days after the 20 men started working. ఈ 20 men స్టార్ట్ చేసిన 4 days తర్వాత అంటున్నాడు. అంటే 18 days లో చేయగలరు. 4 days తర్వాత అంటున్నాడు అంటే ఇంకా 20 men 14 days చేయాల్సిన వర్క్ ఉండగా
18 డేస్లో చేయగలరు. ఆల్రెడీ 4 డేస్ చేశారు. అంటే ఇంకా 14 డేస్ చేయాల్సిన వర్క్ ఉండగా 8 more men joined. 20 ఇంకొక 8 more జాయిన్ అయితే 28 అయ్యారు. Therefore 14 28లో 2 times 20 by 2 10. Therefore how many more days will they required now అని అడిగాడు. 10 days. First option is the answer. 47. Arun and Vijay started at the same time from place A and B respectively. They traveled towards each other at the rate of 38 km per hour and 54 km per hour respectively. When they met, it was found that one of them had traveled 136 km more than the other. What is the distance between the two places? Yeah. So వీడి స్పీడ్ కంటే వీడి స్పీడ్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు. 16 km per hour ఎక్కువ ఉందండి. 16 km per hour స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండడం మూలంగా ఆడు 136 km మోర్ కవర్ చేస్తే ఇద్దరు కలిపి మొత్తం రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత ఉందంటే 92 km per hour. ఎస్, 92 km per hour స్పీడ్తో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తారు? 16 km per hour స్పీడ్తో వాడు 136 km కవర్ చేస్తే, సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 46 టైమ్స్, ఇక్కడ 8 టైమ్స్, ఈ 8 దీంట్లో 17 టైమ్స్, 17 46, 6 7s are 42, చివరి 2 ఉండాలి. చివరి 2 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. Therefore 782 is the answer. 782. సో ఇక్కడ చూడండి 2 క్యాన్సిలేషన్, 8 టైమ్స్ 46 టైమ్స్, 8 136లో 17 టైమ్స్, ఇక్కడ 7 యూనిట్, ఇక్కడ 6 7s are 42, 2 ఉండాలి. 2 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. 782 is the answer. Next 48. A started a business with an investment of 24,000. After 2 months, B joined with 16,000, and after another 2 months, C joins with 20,000. At the end of the 8th month from the start of the business, if A withdraw 4,000, ఇది నోట్ చేసుకోవాలి మనం. A, B and C. A started with 24,000. After 2 months, B joins with 16,000. After another 2 months, C joins with 20,000. Very good. At the end of the 8th month from the start of the business, A withdraw. వీడు విత్డ్రా చేశాడట 8 months తర్వాత. A withdraws 4,000. 4,000 విత్డ్రా చేస్తే 20,000, that is for another 4 months. ఓకే. B withdraw 2,000. B 2,000 విత్డ్రా చేశాడట. వీడు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? ఆఫ్టర్ 2 months. వీడు 8 months అయితే వీడు 6 months ఉంటాడు బిజినెస్లో. అంటే వీడు స్టార్ట్ చేశాడు 2 months తర్వాత వీడు వచ్చాడు. స్టార్ట్ చేసినాడు 8 months తర్వాత విత్డ్రా చేశాడంటే వీడు 6 months తర్వాత విత్డ్రా చేసినట్టు. B withdraw 2,000. 2,000 withdraw చేస్తే that is 14,000 for remaining 4 months. And C invested 4,000. C 4,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. వీడు అనదర్ 2 months జాయిన్ అయ్యాడు. ఇక్కడ 6 అయితే ఇక్కడ మనం 4 రాయాలి. ఎందుకంటే వీడు స్టార్ట్ చేశాడు 8 months తర్వాత చేంజ్ చేశాడు. వీడు 2 months తర్వాత వచ్చాడు కాబట్టి 6 months తర్వాత చేంజ్ చేసినట్టు. వీడు ఇంకొక 2 months లేట్గా వచ్చాడు, 4 months తర్వాత చేంజ్ చేసినట్టు. 4,000 యాడ్ చేస్తే 24,000, that is for another 4. 4 గెట్ క్యాన్సిల్ అండి. 4 4 4 4. ఇక్కడ 4 క్యాన్సిలేషన్ 4 టైమ్స్, ఇక్కడ 2 టైమ్స్. 24 2s are 48. 48 plus 20 68 అండి. ఇక్కడ 24 plus 14 38. 24 plus 14 38. ఇక్కడ 20 plus 24 44. 2 cancellation 34 is to 19 is to 22. This is the ratio of their profits at the end of the 1 year. Okay. What is the respective ratio between the profit should be distributed among the A, B, C at the end of the 34 is to 19 is to 22. First option is the answer. 49. The present age of Roshini is same as Sahi says 12 years ago. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడండి. The present age of Roshini is same as Sahi says 12 years ago. Okay. The respective ratio between Sahi says 3 years ago, Roshini says 3 years ago was 13 is to 10. సో వాళ్ళిద్దరిది 3 years ago రేషియో చెప్తున్నాడు. ఎవరెవరిది? ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ సాహి సేజ్ అండ్ రోషిని సేజ్ 3 years ago. 3 years ago వాళ్ళిద్దరు ఏ రేషియోలో ఉన్నారు? 13 is to 10. ఓకే. కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 12 years. ఎందుకంటే ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రోషిని సేమ్ యాజ్ సాహి సేజ్ 12 years ago అంటున్నాడు. ద ఏజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 persons ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 3 parts 12 years అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 4. ఈచ్ పార్ట్ 4 అయితే 52 3 years ago. Okay, and 40. Okay, what will be Roshni says 10 years from now అంటున్నాడు. Roshni says 10. ఇది 3 years ago అయితే 3 years ago అయితే ప్లస్ 3 కలిపితే 43, that is the present age. 10 years from now అంటున్నాడు. Therefore 53. Therefore the answer is 5th option is the answer. 5th option 53. Okay, 50. The curved surface area of the cylinder is 704 square meters. If the radius of the cylinder is 6 meters more than its height, what is the total surface area of the cylinder? ఎప్పుడైతే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడిగాడో 2πr into r plus h అండి.
2 pi r into r plus h లో పై ఉంది, పై ఉందంటే 11 మల్టిపుల్, 11 మల్టిపుల్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది 10, 14 కాదు, ఇది 4, ఇది 15, ఎస్ 11 మల్టిపుల్ ఇది, అండ్ ఇది కాదు, ఎస్ ఇది కూడా కాదు, ఎస్ ఇది 11 మల్టిపుల్ మళ్ళీ, అంటే 2 వచ్చినాయండి. యాక్చువల్లీ 1936 ఆ 2024 చూడాలి. ఓకే, 1936 అయి ఉండాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అదర్వైజ్ చేద్దాం చూడండి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే 2 pi h, 2 pi అంటే 22/7 r h. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ 6 meters మోర్ దాన్ ఇట్స్ హైట్ అంటున్నాడండి. అంటే రేడియస్ దగ్గర ఏం రాయొచ్చు అంటే మనం h plus 6. The radius of the cylinder is 6 meters more than its height into height is 2 pi r h is equal to 704. 704. ఈ 22 cancellation 704 లో 66 3 times, 44 2 times, 32 times. ఓకే, 32 లో cancellation ఇది 16 times. So then h plus 6 into h is equal to 16 sevens. 16 sevens 112 అండి. 14 8s కూడా 112, 14 8s కూడా 112, 16 sevens ఎంతో 14 8s కూడా అంతే. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే 6 ఉండాలి. సరిపోయింది చూడండి. అంటే h is equal to 8, h plus 6, రేడియస్ is equal to 14, రేడియస్ 14 అయి ఉండాలి. h plus 6 అంటే రేడియస్ అండి, రేడియస్ హైట్ ప్రొడక్ట్ 112 వచ్చింది, 112 అంటే 14 8s. Therefore radius is equal to 14 and height is equal to 8. These are the values. ఇప్పుడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా చెప్పండి. 2 pi r into r plus h, 2 pi r into 2 pi, pi అంటే 22/7, r అంటే 14, 2 pi r into r plus h, 2 pi r into r plus h అంటే రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 22. సో ఓకే, యాడ్ చేస్తే 14 plus 8 22. ఈ 7 దీంట్లో 2 times 44 స్క్వేర్ అండి, 44 into 44, 44 into 44 అంటే 1936, 44 square. Therefore second option is the answer. Next 51. In a primary school, the average weight of the male students is 58.2 kgs and the average weight of the female students is 46.2. Male and female. Male average weight 58.2 ఇచ్చాడండి, and female average weight 46.2 ఇచ్చాడు. And if the average weight of all the students, both male and female, 52.6 ఇచ్చాడు. So by method of alligation, then you will get the ratio 46.2 ఇది. ఓకే, డిఫరెన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్స్ చూస్తే 12 లోంచి 6 తీస్తే 6, ఇక్కడ 57 లోంచి 52 తీస్తే 5.6. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంతో చూద్దాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 6 లోంచి 4 అండి, ఇక్కడ 52 లోంచి 46 తీస్తే 6.4. అంటే రేషియో ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ 8 క్యాన్సిలేషన్, 8 8s 8 7s కాబట్టి 8:7 రేషియో. అంటే మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 8:7. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి. అండ్ ద ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ స్కూల్ ఈజ్ 23. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ స్కూల్, డిఫరెన్స్ 1 part చెప్తున్నాడు అండి. 1 part is equal to 23 అయితే టోటల్ పార్ట్స్ 15 parts, అంటే 15 23s కావాలి మనకి. 15 23s అంటే that is 230 plus 115 345. Therefore the answer is first option. First option is the answer. Next, the speed of the current is 1/6 of the speed of the board in still water. The speed of the current is 1/6 of the speed of the board in still water. Speed of the current అంటే s అండి, s is equal to 1/6 of the speed of the board in still water అంటే m అండి. అంటే s m ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి. Speed of the current and speed of the board in still water are in the ratio 1:6. And ఇది x అయితే ఇది 6x. And it takes 4.2 hours to row point B from point A and back to point A from point B. The distance between 2 points A and B is 24.5. 24.5 kilometers ఒకసారి డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే రెండు కలపాలి 7x అవుతుంది. అదే ఇంకొకసారి అప్ స్ట్రీమ్ అదే 24.5 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ అంటే డిఫరెన్స్ 5x is equal to 4.2 అండి. సో పాయింట్ గెట్ క్యాన్సిల్ అన్న ఆల్ ద ఇక్కడ మొత్తం పాయింట్స్, ఇక్కడ పాయింట్ 1 digit తర్వాత పాయింట్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఈ 5 ఈ 245లో 49 times, ఈ 7 245లో 35 times. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎల్సిఎం అవుతుంది. 42x is equal to రెండు కలిపితే మనకి 84. అంటే x is equal to 2 వచ్చిందండి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎక్స్ ఎల్సిఎం అండి 42x is equal to 84, x is equal to 2.
x is equal to 2 వస్తే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు కవర్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 40.6 కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్. అది అప్ స్ట్రీమ్ కాదనుకుంటున్నాను, డౌన్ స్ట్రీమ్ అనుకుంటున్నాను నేను. అప్ స్ట్రీమ్ అయితే ఆన్సర్ లేదు, డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే ఆన్సర్ ఉంది. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ 40.6 కిలోమీటర్స్. అప్ స్ట్రీమ్ అయితే ఏం వేయాలి చెప్పండి? అప్ స్ట్రీమ్ అయితే డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x. 5x అంటే 10 వేయాలి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదండి. అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత అవుతుందంటే 5x అవుతుంది. ఇదిగో 5x వేసాం అప్ స్ట్రీమ్. 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందంటే 10 అవుతుంది. 10తో డివైడ్ చేస్తే 4.06 లేదు అక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ అప్ కాదు, ఏం తీసుకోవాలి? డౌన్. క్వశ్చన్లో ఇక్కడ డౌన్ అని ఉండాలి, నాట్ అప్, డౌన్. డౌన్ స్ట్రీమ్ అడిగితే కనుక M+S. M+S అంటే 7x. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి 7x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14. 14తో డివైడ్ చేస్తే 14 3s are 42. 14 3s are 42. 42కి 1.4 తగ్గింది అంటే 2.9 టైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ అయిపోతుంది. Therefore 2.9 అవర్స్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఈ ఆన్సర్ రావాలంటే ఇక్కడ అప్ కాదు, డౌన్ ఉండాలి. ఓకే, గుడ్. అప్ అయితే ఆన్సరే లేదు. నెక్స్ట్ 53. A dealer marked the price of an item 60% above the cost price. Once he gave successive discounts of 10% and 25% to the particular customer. Even after giving the discounts, he earned a profit of 320 rupees. Market price 60% above చేస్తాడంటే 160. 160లో ఫస్ట్ 25% ఇస్తే 120. 120లో 10% ఇస్తే 108. అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే 8%. మాట్లాడింది అర్థమైంది అనుకుంటా. 60% మార్క్ చేశాడు, 160%. 160%లో 25% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 120కి వస్తుంది. 120లో 10% ఇస్తే 12 పోతే 108. 108 అంటే 8% ప్రాఫిట్. ఆ 8% ప్రాఫిట్ ఎంత అంటున్నాడంటే 320. అయితే at what price did he sell the item to the mentioned customer? ఎంత, ఏ ప్రైస్ కమ్మాడు? 108% కమ్మాడు. 108% ఎంత? 8% 320 అయితే 108% ఎంత అని అడుగుతున్నాడండి. 108% అంటే ఈ 8కి 320 చివరి ఉండాలి. 320 చివరి ఉండాలంటే 320 చివరి ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది, 4320. ఎస్, ఇక్కడ 4 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి 100 4s are 4000. 4320 అవ్వాలి. Therefore the answer is fifth option is the answer. Next 54. 54 చూడండి. Rohit had a certain sum of money. 3/5 of the total money he invested in scheme A for 8 years and the rest of the money he invested in scheme B for 2 years. Scheme A offers simple interest at the rate of 18% per annum and scheme B offers compound interest compounded annually at the rate of 10% per annum. So అంటే రోహిత్ had a certain sum of money. scheme A and scheme B ఇక్కడ 3 parts అయితే ఇక్కడ 2 parts. 3/5 ఇక్కడ 2/5 అండి. మొత్తం 5 parts అండి. అంటే ఇక్కడ 3x రూపీస్, ఇక్కడ 2x రూపీస్. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? సో స్కీమ్ ఏ 8 years అటండి. 8 years స్కీమ్ ఏ ఆఫర్స్ 18%. అంటే ఈ 3x రూపీస్ మీద 8 years 18% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. 8 18s are 144%. 144%. అండ్ నెక్స్ట్ స్కీమ్ బి 2x రూపీస్ మీద at the rate of 10% compound interest 2 years అంటే 10% 2 years అంటే 21%. 21%. The total interest received by Rohit is 1422 అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ 18 8s are 144%. 10% చొప్పున 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 21% బై 100 రావాలి. బై 100 ఎల్సిఎం తీస్తే ఇక్కడ 2 zeros వస్తాయి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేయండి. 144 3s are 432. 432 42. 432 42 అంటే 474. 432 ప్లస్ 42. 430 40 470 ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి 474. 474 x is equal to 142200. Therefore ఈ 474 ఎగ్జాక్ట్గా 3 times పోతుంది ఇక్కడ. Therefore అంటే 300 times x is equal to 300 వచ్చింది. x is equal to 300 వస్తే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ వాజ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై హిమ్ స్కీమ్ ఏ అండ్ స్కీమ్ బి టుగెదర్? 5x అడుగుతున్నాడు. Therefore 5x is equal to 1500. Therefore first option is the answer. Next 55. 24% gain is made by selling a mixture of 2 types of sandal powder at the rate of at 899 per kg. 2 varieties of sandal powder ni 899 rupees per kg కమ్మినప్పుడు 24% gain వచ్చిందట. If the type 1 costing 760 per kg that was mixed with 20 kgs of other type. First type 760 rupees per kg అట. సెకండ్ టైప్ ప్రైస్ తెలీదు. ఓకే, ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తూ
899 రూపీస్కి అమ్మినప్పుడు 24% గెయిన్ వచ్చింది. 124% ఎంత అయితే 100% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ కట్టొచ్చు, అది ఇక్కడ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ ఆఫ్ శాండిల్ పౌడర్. వీ డోంట్ నో ద సెకండ్ వెరైటీ ఆఫ్ శాండిల్ పౌడర్. ఏమంటాడు చూడండి ఇక్కడ, if the type 1 costing 760 per kg that was mixed 20 kgs of other type of mixed. ఇది సెకండ్ టైప్ ది 20 kgs ఉందని చెప్తున్నాడు. 20 kgs అయితే ఫస్ట్ ది ఎన్ని కేజీలు మిక్స్ చేయాలి క్వశ్చన్ అది. దెన్ హౌ మెనీ కేజీస్ ఆఫ్ ఫార్మర్ టైప్ వాజ్ మిక్స్డ్. ఇది రేషియో వస్తే ఇది 20 kgs అయితే ఇది ఎన్ని కేజీలు చెప్పాలి. అంటే ఏం కావాలి ముందు మనకి, రేషియో కావాలి. రేషియో వస్తే సపోజ్ ఇక్కడ 5 parts, ఇది 5 వచ్చింది అనుకోండి, 3:5 వచ్చింది అనుకోండి, 5 parts 20 kgs అయితే 3 parts 12 kgs అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. అలా చెప్పాలంటే రేషియో రావాలి. రేషియో రావాలంటే ముందు మధ్యలో వాల్యూ తెలియాలి. మధ్యలో వాల్యూ తెలిసిందా? ఎస్, 124. అంటే ఈ రెండు మిక్స్ చేసి ఫస్ట్ వెరైటీ సెకండ్ వెరైటీ మిక్స్ చేసి 899 రూపీస్ కమ్మినప్పుడు 24% గెయిన్ వచ్చిందంటే 124% ఎంత అయితే 100% ఎంత అది ఇక్కడ వేస్తాం మధ్యలో. అంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ మధ్యలో వేస్తాం. ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెరైటీ, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఉంటే రేషియో వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది రేషియో. రేషియో కావాలంటే ఇక్కడ మిక్చర్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ వెరైటీ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. దేర్ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 56 టేబుల్ ఇచ్చాడండి. Study the table and answer the given questions. Total yearly expenditure of 6 families over 5 years in 1000 rupees. Study the table and answer the given questions. Family 6 families ABCD 2008, 2009, 2010. ఇక్కడ మనకి 5 consecutive years ఇచ్చాడండి. టోటల్ ఇయర్లీ ఎక్స్పెండిచర్ 1000 రూపీస్లో ఇయర్లీ ఎక్స్పెండిచర్. సేవింగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్. వీ నో వెరీ వెల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, if 15% of the expenditure of families A and B together in 2013 is equal to the expenditure of the family F in 2008 and 2009 altogether, then what is the total expenditure of the families A and B together in 2013? 15% దీనికి సమానం అంటున్నాడు, కానీ మనం కట్టాల్సిందండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఎఫ్ ఇన్ 2008, 2009. ఎఫ్ 2008, 2009 ఈ రెండు కలపాలి. ఈ రెండు కలిపితే 515, 565, 500, 500, 1000, 1080 అండి. 1080 ఎంత పర్సెంట్ అంటున్నాడు? 15%. 15% 1080 అయితే వెరీ గుడ్. దెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడు, వాట్ వాజ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఇన్ 2013? 100% ఎంత? ఇది వాడు అడిగింది. క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. 15% ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఏ అండ్ బి ఇన్ 2013 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఎఫ్ ఇన్ 2008 and 9. 2008 and 9 కలిపాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్? దాంట్లో 15% ఆఫ్ ద ఇది 15% అని చెప్తున్నాడు, అయితే 100% ఎంత? క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. 5 క్యాన్సిలేషన్ 3 times 20 times. ఈ 3 క్యాన్సిలేషన్ 360 times. 360 అంటే 720, therefore 72,000. 7,200. 7,000 360 20s అండి, 7,200. therefore the answer is fifth option. 57. What is the ratio between the annual savings of the families C and D respectively in 2010 if each family had an yearly income of 5,20,000? వీళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఇచ్చాడు, యాన్యువల్ సేవింగ్స్ అడుగుతున్నాడు. 520 లోంచి తీసేయాలి. 520 లోంచి E and D 2010లో E and D చూడండి. 485 తీసేయండి. 520 లోంచి 485 తీస్తే 35. అలాగే 520 లోంచి D 370 తీసేయాలి. 520 లోంచి 370 తీసేస్తే 150. ఎస్ 150. 35 150 అంటే 5 క్యాన్సిలేషన్ 7:30. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 58. If family C had saved 30% of their yearly income in 2008, what was their total yearly income in that year? 30% సేవ్ చేస్తున్నారంటే రిమైనింగ్ 70% ఎక్స్పెండిచర్. 2008లో ఫ్యామిలీ సి 2008లో ఫ్యామిలీ సి ఎంత ఉంది? 420. 70%. 70% 420 అయితే 100% ఇన్కమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి. therefore 6 times కాబట్టి 600. therefore the answer is 600. fifth option. 59. What was the percent increase approximately in the expenditure of the family A in 2008 to 2012? 2008 నుంచి 2012కి ఎంత పెరిగింది?
8లో 285, 2012లో 305. 285 305 అంటే ఎంత పెరిగిందండి? 20 పెరిగింది. 20 on 285 ఇంటూ 100 చేస్తే దట్ గివ్స్ ద పర్సంటేజ్. ఇక్కడ 4 టైమ్స్, ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ 57 టైమ్స్. 400/57 వచ్చిందండి. 400/57 అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 50 అయితే కనుక కరెక్ట్ 8 టైమ్స్ పోయేది. 57 అంటే 8 టైమ్స్ పోదు కాబట్టి 7% అప్రాక్సిమేట్లీ. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, what were the total savings of all the families together in 2011? If the total income of all the families together is 51,20,000 altogether. 51,20,000 altogether ఇచ్చాడండి. అయితే 2011లో ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ కావాలి, ఇది టోటల్ చేయాలి మనం. ఇది టోటల్ చేస్తే 5 5 5 5 6 5s are 30. 6 5s are 30 అండి. ఓకే, 3 plus 12 plus 7 19, 12 plus 15 27, 27 plus 10 37, 3 plus 2 5, 10 15 25. Therefore 0 0 0 120 లోంచి 50 25 25 50,000. Therefore second option is the answer. Second option is the answer. Next 61 approximations ఇచ్చాడండి. అప్రాక్సిమేషన్స్ చూద్దాం రండి. ఇది 2012, ఇది డివిజన్ చేద్దాం ముందు. ఇది 1800 అయితే 15 120 టైమ్స్. 1800 కాబట్టి కాదు కాబట్టి ఇది 119 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 119 అంటే 2012 లోంచి 119 ఒకటి తీసేయాలి, 119. ఓకే, అలాగే ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత చూద్దాం. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే దిస్ ఈజ్ 389 అంటే ఇది అక్కడ 11 ఇక్కడ ఒక 16 అండి. కలిపితే ఈ రెండు కలిపితే మనకి 16 19 అంటే 135 తీసేయాలి. 135 తీసేస్తే దేర్ఫోర్ 12 లోంచి 5 తీస్తే 7, 200 లోంచి 13 తీసేస్తే 187, 1877 వచ్చింది. ఈ డివిజన్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1800 అయితే కనుక 15 12s 180, 15 12s are 180. ఇక్కడ 1785 ఒక 15 తగ్గింది, 119. ఇది 119 తీసేయాలి. ఓకే, ఈ రెండు కలపాలి కదా. 2012కి అక్కడ డిఫరెన్స్ ఇందాక ఎంత అన్నాం? 16 కలపాల. 16 కలిపితే 2028. 2028 లోంచి 119 తీసేయాలి. తీసేస్తే 18 లోంచి 9 తీస్తే 9, ఇక్కడ 1 0 1909 వచ్చింది. 1909 అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 1910. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 62 120% ఆఫ్ 1550. 1550లో 120% అంటే 6/5 ఆఫ్ 1550. 120% అండి. ఈ 5 క్యాన్సిలేషన్ 31 టైమ్స్ 310 అంటే 1860. Therefore 1860. 16% of 4300. 1643s. 1640s 480. 16 3s are 48. 480 plus 48 528. 240%. 240% మైనస్ కదా అది. ఎస్, మైనస్. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఇక్కడికి 8 8 23. 240% ఆఫ్ 785 అంటే 785 అండ్ 40% కావాలి. 40% అంటే 78.5 78.5. 157 314. Therefore 14 1 10 18 1 18 1884. 1884 తీసేస్తే 4 0 అండ్ 504 వచ్చింది. ఏంటంటే వచ్చింది. ఓకే,
ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే 120% ఆఫ్ దిస్ యాడ్ చేయాలి, ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 6/5 120% ఆఫ్ 1550 అండి. ఈ 5 దీంట్లో 31 times 310, ఇది 1860 కరెక్టే. నెక్స్ట్ 16% ఆఫ్ 430, 16% ఆఫ్ 1643 కదండి. 1643 అంటే 1640s, 640, 640 plus 48, 640 plus 48, 688. ఓకే, 8, 14, 1, 25, 1. ఇప్పుడు ఇందాక వచ్చిన 785, 785, 78.5, 78.5, 157, 157, 314. ఇది సరిపోవాలి. ఇప్పుడు 14, 1, 18, 1, 18, 1884. 1884 తీసేస్తే ఇక్కడ 4, 14 లోంచి 6, 24 లోంచి 18, 664. యా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇది 45 14s. 45 14s అంటే 97, 630, 630 by 18, 630 by 18 అంటే 9 క్యాన్సిలేషన్ 35 times, 18 క్యాన్సిలేషన్ 35 times. ఈ డివిజన్ 35 వచ్చింది, 35 లోంచి 18 తీసేద్దాం, 28 తీసేద్దాం. ఇంకా ఎంత ఉందంటే ఈ డివిజన్ ఎంత వచ్చిందండి? 45 14s 630, 630 డివైడెడ్ బై 18, 35, 35 లోంచి 28 తీస్తే 7. ఈ 7 అటువైపుకి వెళ్ళి 900 అవుతుంది. అంటే హౌ మచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 900 అండి. దేర్ ఫర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. థర్డ్ ఆప్షన్ 30 ఇస్ ద ఆన్సర్. 64 ఇది a square minus b square ఫామ్లో ఉంది. a plus b into a minus b. 53 plus 17, 70. 53 minus 17, 13 తీసేస్తే 40, 40 లోంచి 4 తీసేస్తే 36 by 60. 0 get cancel. ఈ 6 దీంట్లో 6 times 42. 42 78 యాడ్ అవుతుంది. 42 plus 78 120. 120 how much square is equal to 120 అంటే how much is equal to 11. Fifth option is the answer. 65 1764 అంటే 42 అండి. 42 225 అంటే 15, 42 15 సార్ 630, 324 అంటే 18, 930, 540, 1830 సార్ 540. ఇప్పుడు రెండు యాడ్ చేస్తే 70, 1170, 1170, 15 1200లో 80 times పోతుంది. 80కి 2 times తక్కువ ఉండాలి. దేర్ ఫోర్ 78 అయి ఉండాలి. దేర్ ఫోర్ దీన్ని 15తో డివైడ్ చేస్తే 78 ఇస్ ద ఆన్సర్. 78 fifth option is the answer. 66. Yes. Analysis and Caslet. Study the following information carefully to answer the question. There are 5 colleges affiliated to University X, namely A, B, C, D, E. The total number of students in college A is 22% of the A, B, C, D, E. There are 5 colleges under the University X and there are 5 colleges affiliated to University X, namely A, B, C, D, E. Total number of students in college A is 22% of the number of students in ఇది 22% అని చెప్తున్నాడు. వెరీ గుడ్. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ బి ఈజ్ 28% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, ఈ రెండు కలిపి 50% అండి, ఏ అండ్ బి టుగెదర్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ డి ఈజ్ 3/7 ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ బి. దీంట్లో 3/7 చెప్తున్నాడు. 3/7 అంటే 7 4 times 4 3s are 12%. ఇది 12%. నెక్స్ట్, the respective ratio between the total number of students in college D and college E are in the ratio 20:23, and total number of students in college is ఇది 23 parts అని చెప్తున్నాడు. అంటే 1725 23 times 23తో డివైడ్ చేస్తే 23 sevens చూస్తే 161 తీస్తే 11 మిగులుతుంది, 115లో 23 అంటే 75 times పోతుంది 23 దీంట్లో. 1725లో 23 75 times అంటే 75 20:23 కాబట్టి దీంట్లో 1725లో ఈ రెండు రేషియో ఏం చెప్పాడండి, 20:23. 23 దీంట్లో 75 times, మరి ఇది 20 parts కాబట్టి 20 75 1500 అండి. అంటే 12% is equal to 1500 వచ్చింది. 12% of the total number is 1500. 12% 1500 అయితే 10% మనకి
10% ఎంత అవుతుందంటే 1250 అవుతుందండి. 1250. ఎస్, అంటే ఎవ్రీ 2% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250 అవుతుందండి. ఎవ్రీ 2% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250. ఇక్కడ 11 2% ఉన్నాయండి. 11 250s 2750 అండి ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక 6 ఎక్కువ. ఇక్కడ 14 250s 14 ఎవ్రీ 2% మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఎవ్రీ 2% ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ 12% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1500 అంటే ఎవ్రీ 2% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 250. 11 2s ఉన్నాయి ఇక్కడ. 11 250s 2750. ఇక్కడ 14 ఉన్నాయి కాబట్టి 14 250s 3500. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఇంకేం కావాలి? ఇది కావాలి మనకి. ఏది? సో సి ఒకటి కావాలి. ఏ వచ్చింది, బి వచ్చింది 50%. ఇది 50% అయితే రెండు కలిపి ఇది ఎంత పర్సెంటో చూడాలి. ఇప్పుడు ఇది సి చెప్పగలగాలి మనం. సి చెప్తే అయిపోయినట్టే. 2750, ఇది 50%. ఈ మూడు కలిపి 50% ఉండాలి. ఈ రెండు కలిపి ఎంత ఉన్నాయి చూడండి. 35 25 6250. 6250 అంటే టోటల్ 12,000. యూనివర్సిటీ 12,500 అండి. మొత్తం 12,500. ఈ రెండు కలిపండి ఒకసారి. 2500 ఇక్కడ 250 పక్కన పెడితే 2500 6000 3500 6000 6250 6250 అంటే 12,500. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఈ రెండు కలిపి కూడా 6250 ఉండాలిగా. అంటే 6250లో ఈ రెండు కలిపితే 3225 కదా. ఇది 3225 తీసేస్తే 2503 అంటే సి ఎంత అంటే 3025. ఇది మనం చెప్పాల్సింది. 3025. 3025, దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ సి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్స్ చూద్దాం రండి. ఇన్ కాలేజ్ ఏ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫిమేల్ స్టూడెంట్స్, కాలేజ్ ఏలో 12:13 అట. Number of male students in college C is 15% more than the number of male students in college A. What is the number of male students? Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మనం మేల్ స్టూడెంట్స్ కావాలి. ఏలో, కాలేజ్ ఏలో మేల్ స్టూడెంట్స్. మేల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ ఏ is equal to 12/25 into 2750. ఈ 25 275లో 11 times 110 1320 వచ్చారు. 1320. దీనికంటే ఎంత పర్సెంట్ మోర్ అంటున్నాడు? 15% మోరా. దీంట్లో 10% 132 130 66 3s are 198. 198 మోర్. 198 మోర్ అయితే 8 11 1 1518. Therefore fifth option is the answer. Fifth option is the answer. Therefore what is the number of male students in college C anadu? That is fifth option. Next 67. In college B, 38% of the total number of students are female. In college D, 46% of the total number of students are female. And college E, 40% of the total number of students are female. What is the approximate percentage of female students in college B, D, E? So దీంట్లో ఎంత పర్సెంట్ చెప్పాడు చూడండి. 38% అట. 38%. 35 35s 1225, 335s 105, 1225 105, 1330 1330, 1225 105 1330 అంటే దీంట్లో 38% వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డి. డి అంటే ఇది 1500. 1500లో 46%. 1546 46 15s అంటే 460 ప్లస్ 230 690 690. నెక్స్ట్ ఈ 40%. దీంట్లో 40%. 40% అంటే 2/5. ముందు 5తో డివైడ్ చేస్తే, ఇది 5తో డివైడ్ చేస్తే 3 times 4 times 5 345. 345 2s 345 2s are 690. ఇది కూడా 690 వచ్చింది. Therefore 0 18 plus 3 21 2 12 15 15 plus 12 2710 వచ్చిందండి టోటల్. ఈ 2710 ఈ టోటల్లో కూడా BDEలో కట్టాలి పర్సంటేజ్ మనం. BDE సో ఓకే 2710 that is what percentage? 5,000 5,000 6,725 into 100 చేస్తే that gives the percentage.
ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 4 టైమ్స్, 25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ చూద్దాం. 25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ముందుగా, ఇక్కడ 17, 170, 170 అంటే 6 టైమ్స్, 225లో 9 టైమ్స్, 269. ఇక్కడ 269, ఇక్కడ 271 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 40% వస్తుంది ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 269, ఇది 271, 269, 271 అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటే 10 టైమ్స్ పోతుంది. 10 into 4, 40%. Therefore, the answer is 40%. 40%, fifth option is the answer. 68. What is the average number of students in college D and A together? D and A together. 1500 ఇది రెండు కలిపితే 4250. 4250. 1500 A and D together అన్నాడు. 2750. 1500 యాడ్ చేస్తే 50, 12, 4, 4250. బై 2 చేస్తే ఇప్పుడు యావరేజ్ 2125. 2125. Therefore, the answer is 2125. 2125. Fifth option is the answer. Fifth option is the answer. 69. The total number of students in college C and E together is what percentage less than the total number of students in college B and D together? C and E together. C and E together. 25, 25, 50. అంటే ఇది 4750 అండి. 4750. 4750 ఒకటి, 4750 ఏంటవి? C and E. C and E కలిపితే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 25, 25, 50, 4750 వచ్చిందండి. C and E together. And is what percentage less than B and D together? B and D together ఎంత ఉందంటే మనకి 5000. 5000. దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. ఎంత తక్కువ ఉందండి? 250. 250 less on 5000 into 100 అండి. Therefore, zeros get cancelled, 3 zeros, so 5% is less. Therefore, the answer is 5%. Second option, 70. In college E, 40% of the total number of students have enrolled for postgraduate courses, and in college D, 25% of the total students have enrolled postgraduate courses. What is the total number of students who have enrolled postgraduate courses in E and D? E లో 40%, D లో 25%. E లో 40%, E లో 40%. ఇందాక కట్టాం, ఇది 40% ఎంత వచ్చింది? 690. 40% ఎంత వచ్చిందండి? ఈలో 40% ఇందాక ఒకసారి కట్టాం. 10% 172, 172.5. 172, 172.5 అంటే 345, 345, 690. 690 అండ్ ఇంకొకటి ఎంతమా? కాలేజ్ డీలో 25%. కాలేజ్ డీలో 25% అంటే దట్ ఈస్ 1/4, 375. 375, 690. 375, 690. 375, 690 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 5, 16, 1, 10, 65. First option is the answer. Answer is first option. Next, 71. 71 to 75 number series అండి. Reasoning people will look after the number series. Okay. 71 to 75 number series. Reasoning people will look after the number series. The last analysis అండి. Pie chart with the table. Okay, good. The last one. Last analysis. Refer to the pie chart and table and answer the given questions. The distribution of total number of pens, both ball pen and fountain pens, sold by 6 stores. Total number of pens 9600. A, B, C, D, E, F are the 6 stores. Total pie chart 100% ఉందండి. Respective ratio between the ball pens and fountain pens ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే A, B, C, D, E and F మొత్తం 6 స్టోర్స్ అండి ఇవి. 6 స్టోర్స్లో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు చూద్దాం. మొత్తం టోటల్ పర్సంటేజ్ A 12% ఇచ్చాడండి, B ఏమో 25%, C ఎంత ఇచ్చాడంటే దట్ ఈస్ 16%, D దట్ ఈస్ D 15%, C 16%, D 16%. దానికంటే ఇవన్నీ రాయకుండా మనం జస్ట్ బాల్ పెన్స్, ఫౌంటైన్ పెన్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. బాల్ పెన్స్, ఫౌంటైన్ పెన్స్. ఓకే, ఇవి రాద్దాం.
సో పర్సంటేజ్ ఏ 12% ఉందండి. 12% ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నాడు అంటే 5:3. 5:3 అంటే 8 పార్ట్స్. 12ని 8 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ 1.5. 1.5 కాబట్టి ఏ ఎంత అవుతుందంటే దట్ ఈస్ 7.5. ఇది 4.5% అవుతుంది. 7.5, 4.5. ఓకే. నెక్స్ట్ 25% 3:2 రేషియో. 25% 3:2 రేషియో అంటే బి 25%, 15% అండ్ ఇది 10%. ఓకే. సి 16 12 పార్ట్స్. 16ని 12 పార్ట్స్ చేస్తే 16 ఇది 4/3. 16/12 4/3 అవుతుంది. 4/3 into 5. 4 5s are 20. 20/3 అవుతుంది ఇది. 4 7s are 28. 28/3 అవుతుంది. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు 20/3, 28/3, 48/3, 48/3 అంటే 16 సరిపోయింది. యా. డి చూస్తే 15ని 7:3 రేషియోలో 7:3 రేషియోలో అంటే ఇది 10.5% అవుతుంది. ఇది 4.5% అవుతుంది. నెక్స్ట్ 10% 20 పార్ట్స్ చేయాలి ఈ. కాబట్టి ఈచ్ పార్ట్ ఇది 6.5% అవుతుంది. ఇదేమో 3.5% అవుతుందండి. ఎస్. నెక్స్ట్ 22 5:6 11 పార్ట్స్ అంటే ఇది 10%, ఇది 12%. వెరీ గుడ్. ఇంకా మనకి గ్రాఫ్ చూడాల్సిన పనేం లేదు, టేబుల్ చూడాల్సిన పని. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామండి. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ యాంగిల్ కరస్పాండింగ్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ బోత్ బాల్ పెన్స్ అండ్ ఫౌంటైన్ పెన్స్ సోల్డ్ బై స్టోర్ ఎఫ్? స్టోర్ ఎఫ్ ఎంత ఉందండి? 22. రెండు కలిపితే 22. 22 into 3.6. 22 into 3.6 అంటే 20 3.6 are 72 and 7.2 రెండు కలిపితే 79.2. Therefore the answer is 79.2. Fifth option. Fifth option is the answer. Next one. 79.2 అంటే అది ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్ పెన్స్ సోల్డ్ బై స్టోర్ బి అండ్ సి టుగెదర్? బాల్ పెన్స్ బి అండ్ సి టుగెదర్. వెరీ గుడ్. అండ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫౌంటైన్ పెన్స్ సోల్డ్ బై స్టోర్ డి అండ్ ఈ టుగెదర్. ఫౌంటైన్ పెన్స్ డి అండ్ ఈ. ఈ డి అండ్ ఈ టుగెదర్ రెండు కలిపితే 4.5, 3.5 అంటే 8%. ఈ రెండు కలిపితే ఎల్సిఎం తీసామనుకోండి, ఇక్కడ 15 3s are 45. ఈ రెండు కలిపితే బి అండ్ సి 45 plus 20 65/3 minus 8. ఈ 3 8s are 24 కదండి. 65 minus 24 అంటే 41/3% అవుతుంది. 41/3%. పర్సంటేజ్ వల్ల జీరోస్ వస్తాయి. ఇంటూ నెంబర్ ఎంతండి? ఈ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కదా, డిఫరెన్స్ కట్టాము. యావరేజ్ అడిగాడు, యావరేజ్ అడిగితే బై 2 అవుతుంది. అంటే 41/3 యావరేజ్ వల్ల 600 వస్తుంది ఇంటూ 9600. Therefore zeros get cancelled. 6 దీంట్లో 16 times 41 16s 480 plus 16 496. Therefore the answer is 496. Oh. B and C together and D and E together. D and E together fountain pens 8% correct. B and C together 45 plus 20 65/3 24. 65 and 24 this is 41. 41/3 41/600. 16 4s are 64 కదండి. మల్టిప్లికేషన్ తప్పంతే. 16 4s are 640 plus 16 656. Therefore the answer is 656. Second option is the answer. Just product తప్పు చెప్పాం. Next, what is the respective ratio between the number of pens both ball pens and fountain pens sold by store C? Both రెండు చెప్తున్నాడండి. రెండు చెప్తున్నాడు. C ball pens fountain pens C అంటే మనకి టోటల్ C 16% and sold by total number of ball pens sold by store A and F. Ball pens store A and F అన్నాడు. ఇక్కడ 7.5, ఇక్కడ 10 17.5 అంటే ఒకటి 16%, ఇంకోటేమో 17.5%. ఓకే. ఇది 35/2 అండి. అంటే 32:35 అవుతుంది. 32:35 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 79. Total number of fountain pens sold by store A and C, store A, C and D together. Total number of fountain pens sold by A, C. A ఏమో 4.5, C ఏమో 28/3, D ఏమో 4.5, 4.5, 4.5, 9 plus 28/3. Total number of fountain pens sold by A, C, D together is what percentage of the total number of pens both ball pens and fountain pens sold by
All the given stores. All the given stores ante 100%. What percentage of the total number of pens, both ball pen and fountain pen, sold by all the given stores ante? Yes. ACD చూద్దాం. ACD ఫౌంటైన్ పెన్స్ చూస్తే ACD చూస్తే 9 plus 28. 9 plus 28 by 3. 9 3s are 27, 28 and 55 by 3. 55 by 3. This is total అడుగుతున్నాడు. టోటల్ అంటే 100%లో. అంటే ఇప్పుడు మనకి 55/3 చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 18 1/3. Therefore the percentage is 18 1/3. The answer is 18 1/3. Yeah, third option is the answer. The last question, 80. Number of fountain pens sold by store E is what percent less than number of fountain pens sold by store E? This is 3.5 is what percent less than the number of ball pens sold by store C? దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. ఇది 6/2/3. యా, అంటే ఇది 20/3, ఇది 7/2. దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ అన్నప్పుడు దీంతోనే కదా కంపేర్ చేసేది. దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ అంటున్నాడు? 40 - 21, 19/6. అంటే ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఎలా కట్టాలి? 19/6 డివైడెడ్ బై 20/3. 20/3 అంటే 3/20 ఇంటూ 100 అవుతుంది. సో ఈ 3 దీంట్లో 2 టైమ్స్, ఈ 20 దీంట్లో 5 టైమ్స్, 95/2. 95/2 అంటే 47.5%. Therefore the answer is 47.5%. That is the answer. 47.5%, that is the answer. 47.5, third option is the answer. Very clear. Okay, thank you.